Hello guys, today we are going to discuss an important topic in anatomy, that is larynx. We have to discuss about the location and extent of larynx, cartilages of larynx, then joints, then ligaments and membranes, then muscles, then cavity of larynx, then nerve supply, arterial supply, and lymphatic drainage, venous drainage, then clinical correlation. Then this can be asked as an essay question or short essays. Then muscles are very important, and also cavity of larynx is very important. Others are also important, but these two are the main questions that are asked from these larynx. Then the location of larynx. So larynx is located in the anterior midline of the upper part of the neck. It extends from the root of the tongue to the opening of the trachea. ട്രക്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് വരെയായിരിക്കും ലാരിങ്സ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി C3, C4, C5 ആൻഡ് C6 vertebra. Okay, so this is about the larynx, location of the larynx. The next is about the cartilages. So there are total 9 cartilages present in larynx. These are the 3 paired cartilages and 3 unpaired cartilages. So 3 unpaired cartilages are the thyroid, cricoid and epiglottis, and 3 paired cartilages are arytenoid, cornicate and cuneiform. The thyroid and cricoid cartilages are mainly hyaline cartilages, and cornicate, cuneiform and epiglottis is elastic cartilage. And for arytenoids, the base of the arytenoid is made up of hyaline cartilage and apices are mainly elastic cartilage. So that is about the cartilages, mainly overview of the cartilages. So the principal cartilages are thyroid, cricoid and arytenoid. So in this figure we can see this is the thyroid cartilage, this is the epiglottis and this is the cricoid cartilage. Okay, and in this figure we can see the arytenoid cartilage, cornicate and cuneiform cartilage. So this is a posterior view of the larynx. In that we can see these arytenoid, cornicate and cuneiform. Then description of the cartilages. First of all, about the thyroid cartilage. So thyroid cartilage, it has 2 quadrilateral lamina which meets at the front at an angle called thyroid angle. So this thyroid angle is acute in males and obtuse in females. It is located at C4 and C5 level. Then the posterior border of each lamina prolongs upward and downward to form the superior and inferior cornu. So this is the thyroid cartilage. It has 2 quadrilateral lamina which joins and meets at the midline to form a thyroid angle. Then it has extensions of the posterior lamina as an extension upward to form the superior cornu and downward to form the inferior cornu. So this is the thyroid cartilage. The next is about the cricoid cartilage. It is a signet ring shaped cartilage. Then it lies against the C6 vertebra. Then it is the foundation stone of the larynx. This is a small description. The rest is in the textbook, just refer through it. Then epiglottis. Epiglottis, it is a leaf-like cartilage. It has an upper free end and it is broad. The upper free end is broad and the lower end is pointed and it is connected to the thyroid angle by thyroepiglottic ligament. So this is the epiglottis. It has an upper end which is broad and lower end which is pointed. Then next is about the arytenoid cartilages. So arytenoid cartilages are pyramidal in shape. It has an apex, base and 3 surfaces. So 3 surfaces are posterior surface, anterolateral surface and medial surface. Then it has 2 processes, that is muscular process and vocal processes. So muscular processes project laterally and backwards. Vocal processes project forwards. Then the base of the arytenoid cartilage articulate with the upper border of the lamina of the cricoid. So base of the arytenoid cartilage articulate with the upper of the lamina of the cricoid, upper border of the lamina of the cricoid, and apex of the arytenoid cartilages articulate with the cornicate cartilage. Here we can see apex of the arytenoid cartilage and articulates with the cornicate cartilage. So that is about the arytenoid cartilages. The next is about the cornicate cartilage. The cornicate cartilage are the small conical shaped cartilages. It articulates with apices of the arytenoid. So that is cornicate cartilage. And cuneiform cartilages are tiny rod shaped cartilages
they lie above the cornicate cartilages. So that is about the cartilages. The next is about the joints. So the major joints that are present are cricothyroid joint, then cricoarytenoid joint and arytenocornicate joint. So first is about the cricothyroid joint. The cricothyroid joint is a joint that between the inferior cornu of the thyroid and side of the cricoid cartilage. Then it has rotatory and gliding movements. Then cricoarytenoid joint. So cricoarytenoid joint, it is a plain synovial joint. It is an articulation between the base of the arytenoid, this is the base of the arytenoid, as well as the lateral part of the upper border of the lamina of cricoid. Upper border of the lamina of the cricoid. It is also having rotatory and gliding movements. Then arytenocornicate joint, it is between the arytenoid cartilage and the cornicate cartilage. It is not much of significance. These are the joints of larynx. The next is about the ligaments and membranes. So ligaments and membranes, there are two groups. Mainly it is divided into two groups. That is the extrinsic ligaments and membranes and intrinsic ligaments and membranes. So the extrinsic ligaments and membranes, first of all we have to speak about the thyrohyoid membrane. So this is the thyrohyoid membrane. It extends between the upper border of the thyroid cartilage and upper border of the hyoid bone. In thyrohyoid membrane, we can see openings for the superior laryngeal vessels and internal laryngeal nerve. Then about the ligaments. The first ligament is the median thyrohyoid ligament. It is the thickening of the thyrohyoid ligament in the midline. It forms the medial thyrohyoid ligament. The next is the lateral thyrohyoid ligament. Lateral thyrohyoid ligament means it is the thickening of the thyrohyoid membrane, the lateral part. It forms the lateral thyrohyoid ligament. Then in the lateral thyrohyoid ligament, there is an elastic cartilage which is known as the cartilago trichretium. So that is about the thyrohyoid membrane and median and lateral thyrohyoid ligaments. The next ligament is the cricothyroid ligament. So this is the cricothyroid ligament. It is extending between the lower border of the thyroid to the cricoid in the midline. So that is about the cricothyroid ligament. Next is the cricotracheal ligament. So cricotracheal ligament, it extends between the cricoid cartilage as well as the first tracheal ring. So this is the cricotracheal membrane or ligament. Next is the thyroepiglottic ligament. So thyroepiglottic ligament, it extends between the lower end of the epiglottis to the posterior surface of the thyroid angle. So this is the thyroepiglottic ligament. Thyroepiglottic ligament. Then next is about the hyoepiglottic ligament. So hyoepiglottic ligament extends from the posterior surface of the hyoid bone to the anterior surface of the upper end of the epiglottis. So this is the hyoepiglottic ligament. So these are the major extrinsic ligaments and membranes present in larynx. Next is about the intrinsic ligaments and membranes. So intrinsic membranes, there are two main membranes, cricovocal membrane and quadrangular membrane. So cricovocal membrane, this is the cricovocal membrane. It extends from the upper border of the arch of the cricoid cartilage and it attached anteriorly to the thyroid cartilage and posterior to the arytenoid cartilage. The upper end is free. So this is a cricoid cartilage. It arises from the upper border of the cricoid cartilage and the upper end is free and it is connected anteriorly to the thyroid cartilage and posterior to the arytenoid cartilage. The next is about the quadrangular membrane. Quadrangular membrane, it arises from the sides of epiglottis and it is attached anterior to the thyroid cartilage and posterior to the arytenoids. Lower border is free. So this is the quadrangular membrane. This is a quadrangular membrane. It arises from the or it is attached to the sides of the epiglottis and it is attached anteriorly to the thyroid cartilage and posterior to the arytenoids.
and this is the lower border. Lower border is free, and this is the lower border. This is the quadrangular membrane. So these are the intrinsic membranes. The next is about the ligaments, intrinsic ligaments. So there is vocal ligament as well as vestibular ligament. The vocal ligament, this is the vocal ligament. It is a thickening of the cricovocal membrane, and this is the vestibular ligament. It is a thickening of the lower border of the quadrangular membrane. So this is about the ligaments. The vocal ligament is yellow elastic, and vestibular ligament is made up of fibrous tissue. So these are the membranes and ligaments, intrinsic membranes and ligaments. So next we have to speak about the muscles. This is an important topic. It can be asked as a short answer, short essay, etc. So muscles. Muscles, there are two types, intrinsic muscles and extrinsic muscles. So intrinsic muscles are again divided into three groups based on the function they perform. So first function is about the muscles that open and close the laryngeal inlet. So it consists of oblique arytenoids, array epiglottis and thyroepiglottis. So this is the oblique arytenoids. Crisscross ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നത് oblique arytenoids. Then this is the array epiglottis. This array epiglottis is the continuation of the oblique arytenoid. Then thyroepiglottis. This is the thyroepiglotticus. ഇതിനകത്ത് oblique arytenoids and array epiglottis ഉണ്ട്. Array epiglotticus, these closes the inlet. അതിൻ്റെ action closes the laryngeal inlet. And the thyroepiglotticus, this is a thyroid epiglotticus, it opens the laryngeal inlet. Then the next function is the muscles that abduct or adduct the vocal cords. Adil main muscles are posterior cricoarytenoids, this is the posterior cricoarytenoids, then lateral cricoarytenoids and transverse arytenoids. These are the three muscles that abduct or adduct the vocal cords. Okay, so the next group of muscles based on function, the muscles that increase or decrease the tension of vocal cords. Appo the main muscles are cricothyroid, this is the cricothyroid muscle. Then vocalis muscle, this is the vocalis muscle. And thyroarytenoid muscle, this is the thyroarytenoid muscle. Okay, so these are the increase or decrease tension of the vocal cords. So the cricothyroid and vocalis, they tenses the vocal cords, they increases the tension of the vocal cords, whereas thyroarytenoid relaxes the tension of the vocal cords. ഇതിനകത്ത് posterior cricoarytenoids abduct ചെയ്യും and lateral and transverse arytenoids adduct ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രിൻസിക് മസിൽസ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫുൾ ഓഫ് സം മസിൽസ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് അരറ്റിനോയിഡ്സും ലാറ്ററൽ ക്രിക്കോഅരറ്റിനോയിഡ്സും അഡക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫുൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അരറ്റിനോയിഡ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ലാരഞ്ചിൽ ഇൻലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയർവേ പാസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല, ലാരഞ്ചിൽ ഇൻലെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. അതാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് അരറ്റിനോയിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ലാറ്ററൽ അരറ്റിനോയിഡ്സ് ആണെങ്കിലും പുള്ളി ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങടെ ആകുമ്പോൾ അഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ലാരഞ്ചിൽ ഇൻലെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇനി പോസ്റ്റീരിയർ ക്രിക്കോഅരറ്റിനോയിഡ്സിനാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വലിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഇത് അബ്ഡക്റ്റ് ആവും. അതാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ക്രിക്കോഅരറ്റിനോയിഡ്സ് അബ്ഡക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, ലാരഞ്ചിൽ ഇൻലെറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് സേഫ്റ്റി മസിൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫുൾ. അപ്പോൾ ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇമേജ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മസിൽസിൻ്റെ, അതായത് മെയിനായിട്ടുള്ള മസിൽസിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇനിയുള്ളത്. ക്രിക്കോതൈറോയ്ഡ് മസിൽസ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദി ക്രിക്കോതൈറോയ്ഡ് മസിൽ originates from the anterolateral part of the arch of the cricoid cartilage. Cricoid cartilage in the anterolateral part in the originating. And insertion, it moves backwards and upwards to be inserted into the inferior cornu as well as the lower border of the lamina of the thyroid cartilage. It is a fan-shaped muscle. Nerve supply is by the external laryngeal nerve. Exception ആണ്, ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻട്രിൻസിക് മസിൽസിൻ്റെ റിക്കറൻറ്റ് ലാരഞ്ചിൽ നെർവാണ്. ഇത് മാത്രം എക്സ്റ്റേണൽ ലാരഞ്ചിൽ നെർവാണ്. ദെൻ ഫങ്ഷൻസ്, ഇറ്റ് tenses the vocal cords as well as
helps in the adduction. It is also called the tuning fork of larynx because it is important for the tone and pitch. Tone and pitch is important and tuning fork of the larynx എന്ന് വിളിക്കണം. That is about the cricothyroid. Next is about the vocalis muscle. So vocalis muscle, this is the vocalis muscle. Origin from the thyroid angle and anterior part of the vocal ligament and insertion into the lateral surface of the vocal process of the arytenoids. So it lies adjacent to the vocal ligaments. Vocal ligaments in the adjacent ആയിട്ടായിരിക്കും vocalis muscle situated ആയിട്ടിരിക്കുന്ന. Nerve supply is by the recurrent laryngeal nerve and functions mean it tenses the anterior part and relaxes the posterior part of the vocal ligament. Vocal ligament in the anterior part അതുപോലെ തന്നെ posterior part relax. Anterior part tense ചെയ്യും and posterior part relax ചെയ്യും. So that is about the vocalis muscle. The next is the posterior cricothyroid. This posterior posterior cricoarytenoid muscle is known as the safety muscle of the larynx. So origin from the posterior surface of, this is a cricoid lamina. This is the posterior surface of the cricoid lamina. So it originates from the posterior surface of the cricoid lamina and insertion passes upwards and laterally to be inserted into the muscular process of the arytenoids. So muscular process of the arytenoids like insert him. In this we can see muscular process of the arytenoids like insert him. And nerve supply is by the recurrent laryngeal nerve. Function is abducts the vocal cords. So it is known as the safety. Since it abducts, it allows the airway to pass. So it is known as the safety muscle of larynx. Then next group of muscles, extrinsic muscles. The main extrinsic muscles are the palatopharyngeus. Then this is the salpingopharyngeus. Then stylopharyngeus. Then thyroid and sternothyroid. These are the extrinsic muscles, main extrinsic muscles. So next we have to see the cavity of larynx. The cavity of larynx extends from the inlet of the larynx to the lower border of the cricoid cartilage. Inlet of larynx from the lower border of cricoid cartilage variyana cavity of larynx extend ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So laryngeal inlet is obliquely paced downward and backward. Then the boundaries of laryngeal cavity are anteriorly we have the epiglottis and posteriorly we have the interarytenoid folds. Then laterally we have the aryepiglottic folds. So this is the boundary of the larynx. The next is about the different compartments that are present inside the laryngeal cavity. So this is the diagram that you have to draw when laryngeal cavity or interior of larynx like that അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയഗ്രാമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഹയർഡ് ബോൺ വരയ്ക്കുക, ദെൻ തൈറോയ്ഡ് കാർട്ടിലേജ് വരയ്ക്കുക, ക്രിക്കോയ്ഡ് കാർട്ടിലേജ് ഇങ്ങനെ വട്ടം വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് മെംബ്രെയിൻസ് വരയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെസ്റ്റിബുലാർ ലിഗമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാഡ്രാങ്കുലർ മെംബ്രെയിനും വരയ്ക്കുക, ക്രിക്കോവോക്കൽ മെംബ്രെയിനും അതുപോലെ തന്നെ വോക്കൽ ലിഗമെൻറ്റ്സും വരയ്ക്കാം. അങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് പിന്നെ മ്യൂക്കോസൽ ഫോൾസ്, പിങ്ക് കളറിലുള്ളതാണ് മ്യൂക്കോസൽ ഫോൾസ്, ആ പിങ്ക് കളറിലുള്ള മ്യൂക്കോസൽ ഫോൾസും വരയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇത് പൈറിഫോം ഫോസയാണ്, മ്യൂക്കോസൽ ഫോൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പൈറിഫോം ഫോസയുണ്ട്. പിന്നെ സാക്യൂള് ഫോം ചെയ്യും, മ്യൂക്കോസൽ ഫോൾസാണ് ഈ സാക്യൂള് ഫോം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈവേർട്ടിക്കലാണ്, നിറച്ച് ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദീസ് ഫോൾസ് ഡിവൈഡ് ദി ലാർജൽ ക്യാവിറ്റി ഇൻ ടു 3 പാർട്സ്. ദറ്റ് ഇസ് എ ബി സി. എ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റിബുലർ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രാഗ്ലോട്ടിക് ആണ്, ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്കിൾ ഓഫ് ദ ലാരിങ്സ് ഓർ സൈനസ് ഓഫ് ലാരിങ്സ് ആണ്, ദെൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാഗ്ലോട്ടിക് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. Then 2 pairs of folds of mucous membranes, that is the vestibular folds, that is the false vocal cords, then and vocal folds അല്ലെങ്കിൽ true vocal cords. അപ്പോൾ vestibular folds അല്ലെങ്കിൽ false vocal cordsൽ these are the upper folds and it is produced by the vestibular ligament. Vestibular ligament produce ചെയ്യുന്ന folds ആണ് vestibular folds. Then the space between them is known as the rima vestibuli. Space between them is the rima vestibuli. Then the vocal folds. These are vocal folds or true vocal cords. These are the lower folds. Vocal folds and true folds. Lower folds are by the vocal ligament as well as the vocalis muscle. These are vocal folds or true vocal cords. So these are the folds. So these folds divide the laryngeal cavity into 3 parts. That is the vestibular or supraglottic compartment. It extends from the laryngeal inlet to the vestibular folds where
extend ചെയ്തിരിക്കും larynx to vestibular folds. Anteriorly is it is the mucous membrane covering the epiglottis, and posteriorly the mucous membrane covering the arytenoids, and laterally by the aryepiglottic folds. It separates it from the pyriform fossa. Then the ventricular sinus of the larynx, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിമഗ്ലോട്ടിഡിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി വെസ്റ്റിബുലാർ ആൻഡ് വോക്കൽ ഫോൾസ്. വെസ്റ്റിബുലാറും അതുപോലെ തന്നെ വോക്കൽ ഫോൾസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നാരോവസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. ദെൻ സാക്യൂൾ ഓഫ് ദ ലാരിങ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓയിൽ ക്യാൻ ഓഫ് ലാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്യൂൾ ഓഫ് ദ ലാരിങ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലൈൻഡ് ഡൈവേർട്ടിക്കുലം ഓഫ് ദി മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി വെസ്റ്റിബുലാർ ഫോൾഡ് ആൻഡ് ലാമിൻ ഓഫ് ദി തൈറോയ്ഡ് കാർട്ടിലേജ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി ഇൻഫ്രാഗ്ലോട്ടിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഫ്രം ദി വോക്കൽ ഫോൾസ് മുതൽ പിന്നെ ലോവർ ബോർഡർ ഓഫ് ദി ക്രിക്കോയിഡ് വരെയുള്ളതാണ് ഇൻഫ്രാഗ്ലോട്ടിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇൻഫ്രാഗ്ലോട്ടിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. Okay, so these are the 3 compartments. So that is about the cavity of larynx. Then next is the nerve supply. Nerve supply. Motor nerve supply is mainly by recurrent laryngeal and external laryngeal nerve. Recurrent laryngeal supplies all intrinsic muscles except cricothyroid, which is supplied by the external laryngeal nerve. Then sensory nerve supply. Above the vocal cords we have the internal laryngeal nerve, and below the vocal cords we have the recurrent laryngeal nerve. Then arterial supply. Above vocal cords we have superior laryngeal artery, which is a branch of the superior thyroid artery, and below vocal cords we have inferior laryngeal artery, which is a branch of the inferior thyroid artery. Then in rhumaglotids we have supply from both. Then venous drainage. The venous drainage, superior laryngeal vein and inferior laryngeal vein are the main veins. The superior laryngeal vein then drains into superior thyroid vein, and inferior laryngeal vein drains into inferior thyroid vein. Then lymphatic drainage. Above the vocal cords drains into upper deep cervical lymph nodes, and below vocal cords it drains into pre-laryngeal or pretracheal lymph nodes. Then go to lower deep cervical lymph nodes. So this is nerve supply, artery supply, venous drainage, and lymphatic drainage. The next is a clinical correlation. Under every topic, if you write a clinical correlation, you can score marks. So first is the cadaveric position of vocal cords or rhumaglotids. Cadaveric position എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും അബ്ഡക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റേ എയർവേ പാസ് ചെയ്യാണ്ട് ലാരഞ്ചൽ ഇൻലെറ്റ് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ബോത്ത് റിക്കറൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലാരഞ്ചൽ നെർവ്സ് ഡാമേജ്ഡ് ആവുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ കോറിലേഷൻ ലാരഞ്ചൈറ്റിസ്. ലാരഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ലാരിങ്സ് ഡ്യൂ ടു വൈറൽ ബാക്ടീരിയൽ അങ്ങനത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാരണം. Then laryngeal obstruction. Laryngeal obstruction due to foreign body aspiration. ഫോറിൻ ബോഡിയുടെ കാരണം ലാരഞ്ചൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നത് ചോക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മാനുവർ ഹെംലിച്ച് മാനുവർ. പിന്നെ ലാരിഞ്ചോസീൽ. അപ്പോൾ ലാരിഞ്ചോസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാക്യൂളിൻ്റെ ഡൈലറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ സാക്യൂളിൻ്റെ ഡൈലറ്റേഷൻ അത് എയർ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റിക് സ്വെല്ലിംഗ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോഴാണ് ലാരിഞ്ചൽ സീൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വോക്കൽ നൊഡ്യൂൾസ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണം, വോയിസ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ദാറ്റ് സച്ച് ആസ് ടീച്ചേഴ്സ്, സിംഗേഴ്സ്, അവരുടെയൊക്കെ വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ 1/3 ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ 2/3 ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ മാക്സിമം വൈബ്രേഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ നൊഡ്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യും. അതാണ് വോക്കൽ നൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഓൾ ദി ക്ലിനിക്കൽ കോറിലേഷൻസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് this topic clearly. Then refer the text also. Okay, that's all. Thank you.